হ্যালো। ওকে। তো তাহলে আজকে আমাদের নতুন লেকচার নাম্বার 6 আমরা শুরু করব আজকে। যেখানে টপিক হচ্ছে আমাদের আজ যেখানে টপিক স্ট্যাটিক অ্যান্ড ডায়নামিক ফ্রিকশন। ওকে, স্ট্যাটিক অ্যান্ড ডায়নামিক ফ্রিকশন। ওকে, অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রেসপন্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অফ রোড। খুব ইম্পর্টেন্ট ফর জিলেট ফিজিক্সের জন্য। ওকে, তো তাহলে আমরা চলে যাই প্রথমে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফ্রিকশন। আমরা নেক্সট ক্লাসেও সেটাই বলেছিলাম যে প্রথমে ফ্রিকশন থেকে আমরা স্টার্ট করব আগের ক্লাসে। চলো, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফ্রিকশন। ফ্রিকশন মানে কি, ওটা বোঝা দরকার। ফ্রিকশন ফ্রিকশন হচ্ছে এক প্রকারের কি কন্ট্যাক্ট ফোর্স। যখন একটা লেয়ারের রেসপেক্টে আর একটা লেয়ার গতিশীল হয় তখন কি হয়, ফ্রিকশন আসে। মানে ফ্রিকশন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফোর্স। একটা লেয়ারের সঙ্গে আর একটা লেয়ার যখন কন্ট্যাক্টে আসে দেন তখন ফ্রিকশনটা ইনক্রিজ হয় আর প্রডিউস হয়। তো হেয়ার যদি আমরা এখানে দুটো লেয়ার কল্পনা করে নিই, সাপোজ দিস ইজ আ টেবিল, this is the object, suppose this is the object. Okay, এবার যদি আমি এই ডাইরেকশনে আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি এই ডাইরেকশনে, ওকে, if this is the direction of the force, direction of force or motion, তো ফ্রিকশন কোথায় কাজ করবে, এই যে উপরে যে বক্সটা আছে আর নিচে যে টেবিলটা আছে এই দুটো লেয়ারের সংস্পর্শে কেস, তাই জন্য আমাদের ফ্রিকশন কি কন্ট্যাক্ট ফোর্স বলে। ক্লিয়ার? তো নাও এইখানে ফ্রিকশন কোথায় কাজ করবে না, এই বরাবর, এই বরাবর। এই ডাইরেকশনে আমাদের ফ্রিকশন কাজ। দিস উইল বি দ্য ফ্রিকশন ফোর্স। ওকে, তাহলে ফ্রিকশন ফোর্সটা কি না, ফ্রিকশন ফোর্স হলো আমাদের এক প্রকারের কন্ট্যাক্ট ফোর্স। ওকে, we can write whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into place, a force comes into play which acts parallel to the surface
of contact. তো এই কন্ট্যাক্টের কন্ট্যাক্ট সারফেস বরাবর ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করবে। ক্লিয়ার? ওকে, অ্যান্ড অপোজিস একটু লিখে নিতে হবে এর সাথে, এর মধ্যে ইনফরমেশন আছে, যদিও ডেফিনেশনটা এক্সামে আসবে না, তাও ডেফিনেশনটা জানতে খুব দরকার। অপোজিস the relative motion. Okay, so here the direction of the frictional force is always opposite to the applied force. So we can say the direction of frictional force is always opposite to the applied force. Okay, so here there is a two type of the friction. Okay, এখানে আমাদেরকে জানতে হবে there is a two type of the friction. One friction is the next is the type of friction. Okay, so the first type is the static friction. Second, dynamic friction. Okay, the static friction টা কি? Now when object is in rest position, যখন অবজেক্টে কি থাকে, রেস্টে থাকে, তখন অবজেক্টের দুটো তলের মধ্যে যে ফ্রিকশন ফোর্স কাজ করে, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। ওকে, there is another term, ওটা আমরা জানবো আস্তে ধীরে ধীরে। তো ফার্স্ট কনসেপ্টটা জানাটা এখানে খুব দরকার। ওকে, so here static friction means, suppose here you have a object, suppose this is a table, here, and this is the another box. Okay, whose mass is m. Clear? So here static friction means a friction which comes into play between two bodies is in rest. Suppose the direction of the applied force here in this direction. Okay, this is the applied force F. And সেই সময় এই দুটো লেয়ারের কন্ট্যাক্টের মাঝে যে ফোর্সটা অ্যাক্ট করবে, দ্যাট ইজ হোয়াট, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স। এই
সে ফোর্সটাকে কি বলবো আমরা, ডিনোট করা হবে এফএস, স্মল এফএস, এস ফর স্ট্যাটিক, এস ফর হেয়ার static friction, okay, S for here static friction. এইখানে we can say some definition. So the force of friction, what is the meaning of static friction? Static friction means the force of friction which comes into play between two bodies before one body actually start moving. Start moving over the another. So that means when we are applying some force, so that means when we are applying a force, okay, যখন আমরা একটা বল প্রয়োগ করছি কোন একটা অবজেক্টের উপর, okay, that is the key concept. When we are applying some force or some force, applying a force, okay, so then when we are applying a force, যখন আমরা বল অ্যাপ্লাই করছি তখন যদি অবজেক্টটা রেস্টে থাকে, বাট অবজেক্ট is in rest position, is in rest, so then সেই সময় যে ফোর্সটা অ্যাক্ট করে তখন the acting frictional force is static friction, okay, তো সেটাকে আমরা কি বলবো, সেটা হয়ে গেল আমাদের স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। তাহলে এখানে কনসেপ্টটা কি, না কনসেপ্টটা এটাই যে যখন কোনো একটা অবজেক্টকে তুমি বল প্রয়োগ করছো বাট অবজেক্টটা কি আছে, রেস্ট পজিশনে আছে, তো তখন অ্যাপ্লাইং ফোর্স আর ফ্রিকশনাল ফোর্স বোথ আর ইকুয়াল, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট। দ্য কনসেপ্ট ইজ when a object is in rest position, then the applied force equal to the frictional force বা friction force, ওকে। এবার যখন আমরা একটা অবজেক্টের উপর ফোর্স ক্রিয়েট করছি, ওকে, বাট অবজেক্টটা মুভ করছে না, দ্যাট মিনস অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু ফ্রিকশনাল ফোর্স, ক্লিয়ার? তো এইখানে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে জেনে নিতে হবে, যেটা হচ্ছে লিমিটিং ভ্যালু, কে লিমিটিং ফ্রিকশন। তো হোয়াট ইজ দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন? নাও দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন,
হোয়াট ইজ দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন? লিমিটিং ফ্রিকশন মানে কি? সাপোজ আমরা যখন বল প্রয়োগ করলাম বা ফোর্স যখন অ্যাপ্লাই করছি, ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পর অবজেক্টটা মুভ করতে আরম্ভ করলো। সাপোজ ইফ দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স and here this is the frictional force, static friction Fs. If the condition is if applied force is greater than frictional force, then কি হবে? Then objectটা মুভ করতে আরম্ভ করবে। Okay, so that means when the applied force is greater equal to হয় বেশি নতুবা সমান, ওকে, কি হবে? তখন অবজেক্টের উপর যে ফোর্স কাজ করবে দ্যাট ইজ দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন। ইফ দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ লেসার ইকুয়াল টু দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স, তখন ইন দ্য মুভিং স্টেট। কিসে থাকবে? অবজেক্টটা মুভিং স্টেটে থাকবে। ওকে, তো যদি মুভিং স্টেটে থাকে তখন কি হবে? দেয়ার উইল বি দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন। তো ফর দ্যাট কন্ডিশন, ওই কন্ডিশনে স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুটা কত হবে? ম্যাক্সিমাম হবে। তো হিয়ার the frictional force will be maximum. Okay, the frictional force will be maximum for that case. So for the limiting friction একটা formula আছে, that is কি? The limiting friction F of S is proportional to N, where N is the normal force. Okay, where N is the normal force. এবার সেটা আমরা কি করে দেখব? নর্মাল ফোর্সটা কি সেটাও তো জানতে হবে। হোয়াট ইজ নর্মাল ফোর্স? তো হেয়ার নর্মাল ফোর্সটা দেখো এইভাবে আমরা বুঝতে পারি। ধরো আমরা যখন কোনো একটা তলের ওপর কোনো একটা অবজেক্টকে রাখি, সেই অবজেক্টটা কি করে? ওই তলের ওপর একটা ফোর্স প্রয়োগ করে, অ্যাপ্লাই করে। সাপোজ দিস ইজ আ এম। তো এই এম মাসের জন্য এই অবজেক্টটাকে নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড ফোর্স দেবে, যদি একটা বল কাজ করবে সেটা হবে কি? এমজি ফোর্স। ঠিক তখনই নিউটনের থার্ড ল অনুসারে উপর দিকেও কি করবে? তলটা একটা বল অ্যাপ্লাই করবে, ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে। এবার কি হবে? ফোর্সটা থার্ড ল অনুসারে কি? বলটা সমান হবে। ওকে, every reaction has equal and opposite reaction. Okay, every action has a equal and opposite reaction. তার মানে কি? উপর দিকে একটা বল কাজ করবে, যেটা হচ্ছে কি আমরা বলছি N, that is a normal force. কেন নর্মাল ফোর্স? বিকজ এই ফোর্সটা কি করে? অ্যাক্টিং পারপেন্ডিকুলার, অ্যাক্টিং perpendicular to the surface. সারফেসের সঙ্গে কি করে? পারপেন্ডিকুলারলি অ্যাক্ট করে, দ্যাটস ওয়াই নর্মাল ফোর্স। এবং এটা ভ্যালু কি হবে? হিয়ার এখানে নর্মাল ফোর্স ইকুয়ালস টু দ্য এম ইন্টু জি। নর্মাল ফোর্স কার উপর ডিপেন্ড করে? অবজেক্টের মাসের উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, বোঝা গেল? তো হিয়ার দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন কি? So now F of S, here the limiting friction F of S, আচ্ছা দেখে নিন, F of S proportional to N, and F of S equals to
mu s into n. That is the formula to calculate the static friction. But এইখানে এই যে f of s এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কোনটা, যেখানে অবজেক্টটা যে ফোর্সটা দিলে মুভ করবে নাকি যে ফোর্সটার পরে দিলে মুভ করবে? ওকে, না এই f of is the limiting friction. ওকে, লিমিটিং ফ্রিকশন ভ্যালু। লিমিটিং ফ্রিকশন। ওকে, তো ইউ ক্যান সে, আমরা এইভাবে বলতে পারি এফ এস ম্যাক্সিমাম ইকুয়ালস টু মিউ এস ইন্টু এন। হেয়ার মিউ এস আর এন মানে হচ্ছে এখানে এমজি। ঠিক আছে, নাও এখানে আমরা এই কনসেপ্টটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে পারি। কি এক্সাম্পল? Suppose this is a object. Okay, so what is the here mu is? Mu is the coefficient of the static friction. That is actually proportionality constant. That means the coefficient of static friction. Coefficient of static friction. Okay. So now suppose here mu s, আচ্ছা এটা কার উপর ডিপেন্ড করে? মেটেরিয়ালের উপর, লেয়ারের উপর। Depends on the what? Smoothness of the surface. Smoothness depends on the type of surface you can say. Okay, so here এখানে দেখো, তো মিউ এস টা সাপোজ এই এক্সাম্পলে আমরা বললাম মিউ এস টা হচ্ছে 2। ওকে, সো মিউ এস এর কোনো এখানে কি নেই, ইউনিট নেই, বিকজ এখানে মিউ এস সমান আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি? মিউ এস ইকুয়ালস টু লিখতে পারি এফ অফ এস বাই এন। দিস ইজ আ ফোর্স, দিস ইজ আ ফোর্স, দ্যাটস ওয়াই টু রেশিও, সেখানে কোনো ইয়ে নেই, ইউনিট নেই। So here mu s equals to 2 suppose, and the applied force and the mass of the object, suppose the 50 kg. Okay, and the applied force is the 10 Newton. Okay, applied force is the 10 Newton from this side. So here the applied force is the 10 Newton. So now here what will be the frictional force for this case? What will be the frictional force? So the frictional force is what? আমরা জানি f of s equals to mu s n. N means is the mg. So here এখানে mg acting downward, নিচের দিকে কাজ করবে। So that will be what? mu s এর ভ্যালু 2, m এর ভ্যালু 50 kg,
and G, suppose for the calculation easy জন্য G বললাম 10 meter per second. So এখানে that will be what? 50 into 2, that will be the 100, and again multiply with 10, so 1000 Newton. So this is the maximum friction or the frictional static friction value that is actually acting opposite side to the applied force. And here that means এখানে আমরা যে বলটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম অবজেক্টটা মুভ করার জন্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স ছিল 10 নিউটন, বাট এই তলের সঙ্গে অবজেক্টটার ফ্রিকশনাল ভ্যালু হচ্ছে 1000 নিউটন, 1000 নিউটন। তাহলে অবজেক্ট কি এখানে মুভ করবে? হিয়ার frictional force is greater than the applied force, so here object will not move, যখন এখানে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড ফোর্সের থেকে ভ্যালু অ্যাপ্লাইড ফোর্সের থেকে বেশি, ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালুটা অ্যাপ্লাইড ফোর্সের থেকে বেশি, তো সেখানে অবজেক্ট মুভ করছে না। তো তাহলে এখানে যে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা তাহলে কাজ করবে তলের কন্ট্যাক্ট লেয়ারের সঙ্গে, সেটার ভ্যালু কত হবে? তো হেয়ার এইখানে কিন্তু এই যে এফএসটা কিন্তু এখানে অবজেক্টের ওপর 10 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করার সময় বা যখন আমরা অ্যাপ্লাই করছি তখন যে ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে সেটা হচ্ছে 10 নিউটন। 10 নিউটন অ্যাপ্লাই করার অবজেক্টে যাচ্ছে না, তাহলে সেই মুহূর্তে কন্ট্যাক্ট সারফেসের সঙ্গে যে ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করছে সেটা কিন্তু 10 নিউটনই। হিয়ার আমরা যেটা ফর্মুলা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি Fs equals to mu Sn, এখানে কিন্তু এটা হয়ে গেল আমাদের ম্যাক্সিমাম স্ট্যাটিক ফ্রিকশন, দিস ইজ দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন, ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশন। That is the maximum friction value. But যেহেতু applied force is less than the frictional force, that's why যদি আমি 10 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করি যখন অবজেক্টটা স্টিল রেস্ট তখন কিন্তু applied force equals to, so here the frictional force will be is equal to the applied force. Applied force এর সঙ্গে সমান। Clear? That is the key concept. Okay. Now the dynamic friction. Okay. For the dynamic friction আমরা কি বলতে পারি? তো এটা ডিনোট করা হয় Fk, that is the kinetic is proportional to the normal force. Dynamic forceটা কখন? When the applied force is greater than the frictional force. This is the applied force and this side the kinetic friction or dynamic friction. If Fk, friction in the dynamic state, is less than the applied force, this is the dynamic friction. This is the dynamic friction. Okay, so here you can write Fk equals to mu k. Mu k is the coefficient of kinetic friction. Where mu k is the coefficient of dynamic friction. Okay, chalo go for the next topic, angle of friction.
বোঝা গেছে? So what is the angle of response? Here, angle of response means the resultant force of normal force and frictional force makes an angle with the normal force. That is the angle of response. চলো প্রথমে আমরা ডায়াগ্রামটা ড্র করি, otherwise we cannot understand what is the angle of friction. Okay. So suppose this is the layer. Okay. And here we have a object. This is the object. Okay. Suppose this is a point O. So its mass m. যদি mass m হয়, এটার ফোর্স কোন দিকে কাজ করবে? ডাউনওয়ার্ড, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স acting downward. Okay. Acting downward. আচ্ছা, এর উপরে কি কাজ করবে? নর্মাল ফোর্স। ওকে, উপর দিকে কাজ করবে নর্মাল ফোর্স। এই উপরে কাজ করছে নর্মাল ফোর্স। আর ফ্রিকশনাল ফোর্স আর অ্যাপ্লাইড ফোর্স সাপোজ অপোজিট একে অপরের। সাপোজ দিস ইজ আ অ্যাপ্লাইড ফোর্স and this is the frictional force. This is the frictional force. Okay. So here we can write in this manner. This is the object. This is the downward force. That is the weight. WN. Downward force. This is the applied force. This is the normal force. And this is the frictional force. Okay. This is the frictional force. So here frictional force is a, suppose this is a small f, and applied force is the capital F, and normal force here in. Okay. So what will be the direction of the resultant force of normal force and frictional force? In normal force and frictional force একটা resultant force সেটা কোন বরাবর হবে? That will be like that, the diagonal বরাবর. Okay. সেটা নিশ্চয়ই এই বরাবর একটা আমাদের ডায়াগোনাল যদি আমরা ড্র করি, সেই বরাবর হবে। So this will be এটা আমাদের কি হয়ে যাবে? এটা আমাদের হয়ে যাবে resultant force. Resultant force of what? Normal force আর frictional force. Okay. Normal force and frictional force. এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। Here R is the resultant force. Resultant force of F and what? N.
resultant force of N and F, small f. তো এই যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স, সাপোজ ধরে নাও রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা হচ্ছে কি, রেজাল্টেন্ট ফোর্স যেটা রয়েছে, এই রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা নর্মাল ফোর্সের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেলটা করবে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। এখানে একটা জিনিস আমি ভুল করেছি, এই হেডিংটা হবে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন, নট দ্য রেস্ট, অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। তো এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে, এই যে রেজাল্টেন্ট ফোর্সের সঙ্গে নর্মাল ফোর্স যে অ্যাঙ্গেলটা করেছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। ওকে, that is the angle of friction. Clear? Okay. তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশন আছে। এখানে কি হয়, অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশনটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট? ওয়াই অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট? Because tan of theta, that means tan of angle of friction, that will be কি হয় রিলেশনটা, that will be the f of s by r by what? Tan theta will be lombo by, here tan theta, this is the lombo, that means the f of s, and bhumi, that will be this means the what, n, lombo by bhumi, so that will be the s by n. Clear? So f s by n means you can say important quantity, that is the mu s. So this is the important thing. Tan theta, the tan of angle of friction equals to the coefficient of friction. That is more important. Okay. Clear? Now the angle of response. Now the angle of response. So what is the angle of response? Now it is a minimum angle it is a minimum angle that an inclined plane makes it is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal, makes with horizontal makes with the horizontal when a body placed on it just begins to slide down. Okay. So the angle of response means it is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begins to slide down. Okay.
So here you can say like this, if this is the inclined plane, and here this is the inclination angle. Okay, so this is angle phi. Okay, so it is the minimum angle that is inclined the plane makes with the horizontal with a body placed on it just begins to slide down. তার মানে এই সারফেসের উপর যদি কোনো একটা আমরা অবজেক্টকে রাখি, সাপোজ এর উপর একটা আমি অবজেক্টকে রেখেছি, ওকে, এইভাবে আঁকা যাচ্ছে না, এভাবে আঁকি। Suppose this is the object. ওকে, এবার ধীরে ধীরে যদি আমি অ্যাঙ্গেল, এই যে অ্যাঙ্গেলটা ইনক্লিনেশন প্লেনের অ্যাঙ্গেলটা, এটা যদি আমি কমাতে থাকি তাহলে অবজেক্টটা কি এদিকে পড়তে থাকবে? ইয়েস অর নো? বোঝা গেল? যত আমার এই তলটার ইনক্লিনেশনটা যত কমতে থাকবে, যত ঢালু হবে, তত অবজেক্টটা পড়তে থাকবে। এখানে অ্যাঙ্গেল অফ রেসপন্স মানে বলছি কি মিনিমাম অ্যাঙ্গেল, কোন মিনিমাম অ্যাঙ্গেলে যদি থাকলে অবজেক্টটা জাস্ট বিগিনস টু ফল ডাউন। ওকে, অর্থাৎ থিটাটা কত কত ছোট হলে এর উপরে যদি একটা অবজেক্টকে রাখা হয় সেটা জাস্ট বিগিনস টু স্লাইড ডাউন, মানে জাস্ট স্লিপ খেয়ে পড়তে আরম্ভ করবে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রেসপন্স। ক্লিয়ার? তো এই অবস্থাতে আমাদের রেজলিউট গুলো কি হয়, ফোর্সের রেজলিউশনটা, হোয়াট ইজ দ্য রেজলিউশন অফ দ্য ফোর্স? So that means for that case here এখানে কি হয় আমাদের, তো অবজেক্টের মাস কোন বরাবর অ্যাক্ট করে, is the downward, that is the mg, that is the mg. এই mg ফোর্সটাকে আমরা কি করতে পারি, লম্ব উপাংশে ভেঙে নিতে পারি। ওকে, পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ভেঙে নিতে পারি। তো দ্যাট উইল বি লাইক দ্যাট, এরকম হবে, এই ডাইরেকশন একটা আর এই ডাইরেকশন একটা। ওকে, আর উপর দিক বরাবর কি কাজ করবে আমাদের, পারপেন্ডিকুলার ফোর্স, লম্ব ফোর্স, দ্যাট ইজ আ n, দ্যাট ইজ আ n। তো এইখানে এটা যদি আমাদের অ্যাঙ্গেল অফ রেসপন্সটা থিটা হয়, তো দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি সরি অ্যাঙ্গেল অফ রেসপন্স ফাই হয়, তো দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি ফাই। যদি ফাই হয় তাহলে এই বরাবর কত কম্পোনেন্ট কাজ করবে এমজির, দ্যাট উইল বি দ্য এমজি কস ফাই, আর এই বরাবর কি হবে, দ্যাট উইল বি দ্য এমজি সাইন ফাই। তো এখানে লম্ব ফোর্স কার সঙ্গে ইকুয়াল হবে, এমজি কস ফাই। ওকে, এমজি কস ফাই। ক্লিয়ার? So this is the whole structure of the angle of response. Clear? Okay. And there is another friction, slide friction and rolling friction. যখন কোনো একটা অবজেক্ট রোল ডাউন হয় তখন তার মধ্যে যে ফ্রিকশন কাজ করে, দ্যাট ইজ দ্য রোলিং ফ্রিকশন। ওগুলো দেখবো, এটা আমাদের কোশ্চেন আসে না যদিও সিলেটে। ঠিক আছে, চলো আমরা এখন একটা নিউমেরিক্যালস করি যাতে জিনিসটা একটু ভালো ক্লিয়ার হয়, ফর ক্লিয়ার কনসেপ্ট। So that means here we have doing, আমরা এখানে করব যেটা সেটা হচ্ছে work done against the friction force. Okay,
So question is, a mass of 200 kg is resting on a rough inclined plane of 30 degree. So a mass of 200 kg is resting on a rough inclined plane of 30 degree. Okay. So if the coefficient of friction is 1 by root 3, if the coefficient of friction is the 1 by root 3, to find the least and greatest force, find the least and the greatest force acting parallel to the plane. To keep the mass in equilibrium. Okay. So here the mass of 200 kg is resting on a rough inclined plane of 30 degree. If the coefficient of friction is the 1 upon root 3, find the least and greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium. So that will be, let me draw the picture. This is the inclined plane. Okay. So here this angle will be theta. So first let me draw the picture of this. This is the object. Okay. And now the angle is theta here. That is a 30 degree. That is a 30 degree. Okay. So now, so here mg force will be acting downward. That is mg force. And একে যদি আমরা perpendicularly ভেঙে নিই component wise, so that will be like that in this direction and this direction. This will be also theta, and এই বরাবর যদি mg হয়, so next h বরাবর mg cos theta, এবার mg sin theta, and here n that also equals to the mg cos. Okay.
So now what about this? So here the given mass m equals to what? The given mass m equals to 200 kg, 200 kg, and theta is the 30 degree, and mu equals to 1 by root 3. Okay, coefficient of friction, that is the 1 by root 3 here. So from the এই যে ইনফরমেশন থেকে আমাকে কি বের করতে হবে? We have to find the least and greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium. এই অবজেক্টটাকে এই পজিশনে ইকুইলিব্রিয়াম থাকতে গেলে আমার ডাউনওয়ার্ড ফোর্স mg, ডাউনওয়ার্ড ফোর্সের সঙ্গে উপর দিকে কাজ করা ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালু কি হতে হবে? ইকুয়াল হতে হবে। সাপোজ দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স Fs ইজ দ্য অ্যাক্টিং ডাউন আপওয়ার্ড, উপর দিকে ইকুয়াল হতে হবে, তাই তো? তো হেয়ার এই অবজেক্টটাকে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে হলে উপর দিকে ডাউনওয়ার্ড ফোর্সেস, উপর দিকেই নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড ফোর্সের সঙ্গে উপর দিকের আপওয়ার্ড ফ্রিকশনাল ফোর্স কি হতে হবে? ইকুয়াল হতে হবে, আদারওয়াইজ তো ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে পারে না। দ্যাট ইজ Fs। ক্লিয়ার? সো দ্যাট মিনস ফর ইকুইলিব্রিয়াম frictional force and the downward force have to be equal. Okay, so we can write from the above figure we can write the force of friction. The force of friction is mu into n. So here mu is the 1 by root 3, n equals to mg. Here m equals to mg cos theta. Okay, so that means here that will be 1 by root 3 mg cos theta. M is the 200 kg, g is the 9.8. Okay, and cos theta means the cos 30 will be the sin 60, that will be root 3 by 2. Clear? So after calculation this value will be 980 Newton. Clear? This is the upward frictional force Fs. So for equilibrium এই অবজেক্ট ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে গেলে কি হতে হবে? উপর দিকের ফ্রিকশনাল ফোর্স আর নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড ফোর্স ইকুয়াল হতে হবে। ক্লিয়ার? The component of the weight, আরেকটা ক্যালকুলেট করে নাও, the component of the weight acting downward to the inclined plane and এই ফোর্সটার ভ্যালু, this force, component of weight acting down inclined plane. Okay, so here that is a mg sin theta, that is our mg sin theta. So that means this will be the 200 into g 9.8 sin 30, value half. So this will be also the 980 Newton. Okay, so now here the least force to require to prevent the mass of the sliding down
that will be the what? 0. Clear? So you can say least force required to prevent the mass from sliding down the least force required to prevent the mass from sliding down when friction F acts upward. Okay. So the least force required to prevent the mass from sliding down when the friction acts upward direction. So this will be যখন ফ্রিকশনটা আমাদের উপর দিকে কাজ করছে, the least force will be what? So here least force will be the নিচের দিকে কত কাজ করছে mg sin theta and minus f. তো এখানে ডাউনওয়ার্ড ফোর্সও 980 and upward force will also 980. This is the upward force and this is the downward force. So the least force required to prevent the sliding down আর এই অবজেক্টটাকে এইখানে রাখার জন্য কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে না, বিকজ এই বরাবর যে এমজি ফোর্সের যে কম্পোনেন্ট রয়েছে এই বরাবর সেটাও 980 নিউটন and upward friction also 980 newton. So that's why no force required, okay, to stay in equilibrium at this point, এই পয়েন্টে রাখার জন্য। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? নেক্সট আর একটা জিনিস আছে, বলে গ্রেটেস্ট ফোর্স, সেটা কত হবে? and second question ছিল the greatest force required to prevent the mass from sliding down when friction acts downward. When friction acts downward. Okay, that will be what? F equals to mg sin theta plus f. So downward force so 980 and downward friction force যদি হয় this is 980, so that will be the 1960. Okay, তাহলে কখন গ্রেটার ফোর্স লাগবে? যদি ফ্রিকশনাল ফোর্সটা ডাউনওয়ার্ড হয় আর নিচের দিকেও অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা ওয়েটের জন্য সেটাও ডাউনওয়ার্ড, তখনই আমাদের কি লাগবে? গ্রেটার ফোর্স লাগবে। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট। নাও আমরা আরেকটা ছোট্ট প্রবলেম করব, যেখান থেকে আমরা এই ফ্রিকশনের ভ্যালুটা খুব সহজে বুঝতে পারবো।
So a body rolled on ice roll on ice with a velocity of 8 meter into second to the power minus 1 comes to rest after traveling 4 meter. Okay. So compute the coefficient of friction. A body rolls on ice with a velocity 8 meter per second, comes to rest after traveling 4 meter. 4 meter asaর পর comes to rest and compute the coefficient of the friction. So what will be the value? Now here initial velocity u equals to 8 meter per second, or meter into second to the minus 2, and in comes to rest. So that's why final velocity will be 0, v will be 0. And here displacement is a 4 meter. So now compute the coefficient of friction. Friction calculate করার আগে আমাদের কি লাগবে? Force. Force আমরা calculate করতে পারবো না. That's why first find the acceleration, because we know force equals to mass into acceleration. That's why first we have to find the acceleration. So now here we know v square equals to u square minus 2s for the deceleration. So that will be v square minus u square equals to what? Minus 2s. So here 0 square minus u square minus 8 square, that will be the minus 2as. So or the 68, this will be the 2a into 4. So a will be 64 by 8, that will be the 8 also. So that means 8 meter per second square. Okay, meter per second square. So here acceleration is the a is the 8 meter per second square. যেখানে রিটার্ডেশন, তো that's why আমরা এখানে আগে নেগেটিভ সাইন নিয়ে নিয়েছিলাম। ক্লিয়ার? So now the coefficient of friction mu equals to, we know about that, frictional force by normal force. Frictional force is the force, so apply the Newton second law, mass into acceleration, and this is the m into g. Okay, this will be a by g. A means the 8 and g is the 9.8. So this will be 0.816. Okay, so here mu is the mu equals to 0.816. Clear? তাহলে আমরা যে কি কি পড়লাম প্রথম থেকে যদি আমরা দেখি একটু, প্রথম থেকে আমরা স্টাডি করেছি the static and dynamic friction, angle of response and angle of friction. Okay, তো যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে তোমরা কমেন্ট করো। ওকে, ভালো লেগে থাকলে তোমরা চ্যানেলটা লাইক, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো। তোমরা যারা যে সমস্ত বন্ধুরা জিলেটের প্রিপারেশন নিচ্ছে, এখানে আমরা সমস্ত থিওরিটা কভার আপ করবো উইথ PYQ।